Alt. Okay.
Nein, ich habe da kein Waschmittel hinzugefügt. So toll. Die wird nachher auch noch laufen. Trotz Vollschleuderns. Unglaublich voll mit Luft. Aus dem Grund lässt man immer nur ein Kissen in der Waschmaschine. Also ein großes. Auch wenn sie dieses große Trommelvolumen hat. Kissen dehnen sich aus, blähen sich auf. Die wäscht schön. Voll bis oben. Abkühlung.
Weiter Spülgang. Sie hat erst nur bis hierher gezogen, dann hat sie es dann noch mal nachgezogen. Nicht schlecht, aber keine Zwischenschleuderei. Ja, macht ja nichts. Macht die ja auf Federbetten ja auch nicht. Zwischenschleudern. Die ist jetzt fertig. Hoppala. Scheint jetzt doch Schleuder zu wollen. Die müsst zum Beispiel jetzt machen. Ja, mach halt das Beispiel. Ganz kleinen Klecks. Mama. Volle Kraft. Brauche ich noch einen Spülgang? Es ist gut so, wie es ist. Wir haben 20 Spülgang Zwischenschleudern. Nicht schlecht.
Wird sie nicht machen. Sag ich doch.
Das macht sie komplett fertig. Hehehe